Eno ye program Uganda gye twagala. The Uganda we want. I am your host, Robert Mwalanzi. Nzikiriza nti obulamu bulungi tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri we twakoma nga tutunuulira Uganda gye twagala ne Honorable Robert Centenary enzaalwa ey'Ekasese ono nga businessman era nga ali nnyo mu business eyo ey'okutambuza abantu tour and travel. Wow, it's exciting okuba nti akutambuza si Kenya naye okusinga Uganda. Nomanya Uganda ate nga tuli mu kwogera ku Uganda gye twagala. And thirdly, nga yaliko mbaka wa parliament owa Kasese municipality. Mabegaawo nga tannaba kutuuka ku mazaalibwa ge yaddayo mu kibiina kya FDC. Tetumanyi obeera alina kyafumba kasita yeeyogerera n'atugamba oba ab'Ekasese adda mu 2026 kale no tunaamanya naye yoyo nti parliament yaliyo atamanyi buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Gwe tuli wamu naye olunaku olwaleero briefly mbadde nsaba Honorable oddemu obuuze ku batulaba abaakulaba mu kitundu ekyasooka bayinza okuba nga abamu nga tebaakulaba abataakulaba nsaba obabuuzeeko n'abaakulaba n'obabuuzeeko. Mbalamusizza mwenna abaatulaba luli n'abali ku mukutu leero nga batulaba. Mukama bankuumire gye tuli tubaagala nnyo. Weewaawo. Just akantu ke njagala okugjayo mu kitundu ekyasooka akankwatako nze nti obukulembeze bwonna bwe bujja by a physical bullet eggwanga liba bwe bulemerako eggwanga liba lirina okugenda ku maviivi basabe spiritual bullet yebeekuba kuba enduuza yeerina amaanyi okugyawo physical bullet. Otherwise ekyo bwe kibanga tekisobose muba mukyatambuliramu eyo embeera. Mutundu ekyasooka kankolera mmwe abataalaba musobola okugenda ku social media platforms zaffe The Uganda we want. Honorable, oli obadde nnyo mu ludda luno oluvuganya oba oluwabula government olabye nga bwe bitambula nga bwe biri ku ludda lwammwe oluvuganya but right now you're now a fully member of Forum for Democratic Change. Awo nyini we tutandikira nga tutunuulira oludda luno oluwabula government mu ggwanga erya Uganda. The public has been saying nti mubawuddisa mubabuzaabuza temuwaayo kimala babawagira naye nga balaba mubawuddisa buwuddisa. How can we really have a strong opposition in Uganda? In my own opinion, I think opposition begins with you, the citizen. Kubanga, it is your right to demand for good governance. Togenda kulinda Centenary oba Amriati oba Bobi Wine oba Jeno Muntu oba Kano Besigye nti yagenda okukyusa embeera yo. Woli wonna weetunuulire embeera gyennimu nnungi yeeyagalisa engeri eggwanga gye litambulamu yeyo engeri gye nandibadde nsuubira nti eggwanga litambuliremu eyo mbeera eyeeyagalisa. That is where opposition comes in. Even supporting government nakyo kijiraawo. Kubanga kati sobola kubeera nga ndi mukulembeza akola ebirungi ate Abannayuganda ne bajja ne bagamba oyo tumufuumula akoleki agende. Naye ekizibu kye tulina wano mu ggwanga lyaffe Bacentenary baba beekalakaasa ku mbeera embi eri mu ggwanga. Gwe Omunnayuganda n'ogamba kangende mbalinde wali ku mukutu ku TV ku Dream TV ndabe kyekyabaddewo mu kifo ky'okubeegattako ne muvumirira ebibi mu ggwanga. Kati ffe tubeera nga sacrificial lamb. Tugende ffe batukube emiggo bakole batulugunye nkikiriza nti mutusaasira ne mutusabira ne mugamba bakoze bubi naye obuvunaanyizibwa bwo ng'Omunnayuganda tebukomaawo.
w'omusolo naye laba nti omusolo gw'owadde gukoze emirimu gy'oguweeredde. Sasula omusolo ogulondoole kuba gw'ogusasula. Exactly. Mpa akalulu ompa obuyinza obukukulembera naye ate ngoberera nkukulembedde ntya. Obuyinza abo ng'omunnayuganda tebukoma ku kalulu kompadde nedda. Kye bayita accountability for authority. Come and demand for accountability. Centenary twakuwadde akalulu kaffe otukulembere ng'omubaka otukiikirire mu parliament. Omwaka guyiseewo twakutuma enguudo ziriwa? Amalwaliro galiwa? Bye watusuubiza biriwa? Eyo gye bayita accountability. And you know, authority comes with responsibility. Ennaku zino kyengenze ndaba wano mu Uganda yaffe. Abantu balowooza mu parliament mulimu ssente nnyingi, oli n'atwala ennyumba ye n'agitunda, n'agisimba mu banka n'atunda, agenze ggula balonzi. Oyogera kwabo abayingira mu abeesimbawo. Agenze ggulirira abalonzi naye agende afune ku nsimbi eza parliament. Naye obuzibu obuliwo kati bakuwangudde ennyumba wagitunze wena loan mu banka, kati ofuniddemuwa. Ekyokubiri, otuuse mu parliament by'obadde osuubira nti gyebiri n'otabifuna, kati osazeewo okubola mu balonzi tokyatuukayo kubanga bagenda kusaba wabasuubiza bingi. So there is a lot of dishonesty in our current political leaders. But also there is a tendency now. Ng'ekasese kankuwa ekyokulabirako. Waliwo abaana be bali batadde be bakwatira mu lubiri lw'omusinga ne babatwala mu kkomera. Omuntu amaze emyaka 6 mu kkomera. Omutadde, gavumenti emutadde. Emuyimbudde ku bail, bamuwadde bail. Naye bamuwadde emitwalo 10 addeyo ewaka mu family gy'abadde atabeeramu for 5 years. Addeyo ewaka 100,000. What is that? Kyokka flag bearer wa NRM bakuta obukadde 2, bukadde 3 babumuwadde. Agenda anoonya akalulu, agende agule abalonzi. Tebakomyawo, bamuwadde n'abajaasa bagenda omulonda. Si mukuuma. Okumukuuma n'okumulonda. We had soldiers bava 10, Gulu, Moroto, baze Kasese municipality kulonda. In uniform, kutiisa abantu. Naye kati oyo omujaasi gojje 10 ajje alondere bannakasese omukulembeze abaze kulonda ki? Ajja na instruction age emu genda olonde bus. Yaze kulonda bus. Tazze kulonda abajasi bamanyi ebyokugondera ebiragiro. Tazze kulonda mukulembeze, aze kulonda bus. Kiba kitegeeza nti kati sawa zino basi ekulembera ekiikirira abannakasese. Awo kiba oba ojje obuyinza bw'abantu obubagjeeko. Indirectly. Exactly. Obutadde mu ssente, obutadde mu mujasaze okulonda. N'obajja ku mulamwa. Era ne Katonda eyali atondawo enensi ono Lucifer gwe tuwulira wano mu Bible naye teyali mubi. Naye ate yatuuka n'atandika okukola ebintu ebitali birungi. N'atandika okuwabya abantu. Nze abo mbagerageranya ne Lucifer. Abawabya Abannayuganda omuleetedde omutwalo gumu akuwa akalulu oleesa omujaasi ajja kulonde naye embeera neeyononeka mu myaka 5. Guno omutwalo gwe bakuwadde oba 10 gugenda kubonyabonya for the rest of the 5 years. Nze mbadde ndowooza nti kyandibadde kya bwenkanya abantu ne balondera abantu ku mulamwa. Oli n'akulimbalimba ngenda kuzimbira ennyumba. Munaabufuzi ki yali azimbye ennyumba n'agagawaza abantu? Omulimu gw'omunaabufuzi naddala nga ffe ba member of parliament. Kutwala eddoboozi ly'abantu n'okubakiikirira n'okulaba nti ensaasaanya y'essimbi z'omuwi wa musolo gwenjogerera saawa zino etambula bulungi ate ekuyamba okufuna bye weetaaga. Temwejjaamu value. Don't devalue yourself. You can imagine, you allow yourself to be bribed 1,000 shillings, nusu bitano. It means you are cheaper than
chicken kubanga n'enkoko kati egula mutwalo gumu mu 2,000 gw'omuntu alina obwongo ne bakugula 1,000 ogenda okuba akalulu ate nga tezisobola nagula enkoko kiba kitegeeza nti enkoko erina omuwendo gwa waggulu nnyo okusinga ggwe bw'oba osobola okukwata enkoko n'ogigula omutwalo gumu naye gw'omuntu ne bakugula nusu 1,000 1,500 ogenda okube akalulu lwaki tozigaana oba bw'oba olina enjala zirye naye genda okole ekituufu kuba obuyinza oba obuyina ani agenda okugoberera mu bbaafu ng'olonda. Don't sell your soul. Don't sell your right. So opposition begins with the citizen. Naye naffe aba opposition enjala nayo opposition. I can tell you mubeera mu struggle naye abalala banoonya tufunirawa. Abayalanga bebuuza nfunira jo nasomye ku Twitter waliwo ekibinja ky'abano abanuupu babayita what was it? There's a certain group nga President Museveni agamba I was meeting the ku State House Entebbe. Abali mu people power ne bavaayo ne bajja mu NRM. Baba bayita Chikankane something like that. Yes, Chikankane group eya Nuupu. Kati mwagenda mu struggle kunoonya byammwe. Olwo ne baganda baffe benalabye wano balajana ba Catherine kusaasira embeera zaali nnungi nga beekolera emirimu gyabwe ne babajja ku mulamwa ne babateeka eno bano baganda baffe ba Buchaman babawadde obusimbisimbi just kubabuzaabuza bajje ku mulamwa but now they are crying. Lwaki tobeera mugagga ku mutima n'omanya nti ndi mu struggle ey'okununula eggwanga lyaffe era nsigale ku struggle tosobola kugoberera bintu bibiri. Bw'oba olina enjala nga tosobola kugumiikiriza nayo genda eri gye bafumba emmere obeere tukimanye nti oli eyo awali emmere ogenze kulya tosobola kusigala mu mbeera bbiri gye bafumbira ne mu njala nedda. Abayala abo kiki ekirina okukolebwa kwagala eggwanga lyaffe n'okubagamba zino ssente ze mwagala okutugulamu muzizimbemu amalwaliro, ssente ze mwagala okutugulamu muzikolemu enguudo, ssente ze mwagala okutugulamu muziteeke mu by'obulimi, mugule enkumbi. Abakadde bali eyo baagala kulima naye tebalina yadde enkumbi ey'okulimisa. Kwata ssente ogule enkumbi ozikwasa abakadde zikwasa abavubuka bakole emirimu mu kifo ky'okugula abantu ba opposition kubanga that is almost slave trade. You're buying people, you're buying their conscience, you're buying their soul because you want to stay in power. But this country belongs to all of us. So okwata sente akawumbi kamu buwumbi bubiri obuwadde Centenary. How many health centers are those? 4 at a cost of 500 million. 4 health center threes. Oziwadde omuntu omu just kumusirisa aleme kwogera naye bannayuganda basigadde babonabona. What solution have you offered as a leader? Ebibiina by'obufuzi byo bituyambye. So abebibiina by'obufuzi baganda bange mu DP, President Mao is my friend, FDC, ANT, NUP, Jema n'ebirala twegatte wamu tuleme kuva ku mulamwa. Ate kati kyenni mukulaba entalo zifuuse nyingi. Naffe kyetwebuuza tuli wano tuli mu kwekuba wanupa akuba FDC akuba ANT you know kati tuvudde ku mulamwa. How are we going to change the system? How are we going to change the regime when we are busy fighting one another, spying on each other, allowing ourselves to be bribed left, right and center? How are we going to liberate the country? We need a concerted effort. We need to work together for a common good. If we go to iPod, good enough. Ne President Museveni sawa zinali mu buyinza agenda mu iPod because NRM is a member. Let us hold him accountable. But now for the power he is exercising. It is not his and it is on behalf of Ugandans. Party yo yenyine ya FDC bo bagamba anedda tujja gendayo. Nawuliddawo nti n'abanuupu beegaseko bagamba we will not take iPod money. We can live without that money. Life is not about money. It's about building a common agenda for this country
building consensus on how we are going to pursue that common agenda. It is for the common good of every citizen, not for us, the political leaders or the leaders of various political parties. A political party is a conduit. It is a springboard. It is a platform that we use to pursue an agenda. And I believe each political party has an agenda for this country. Now, what we would be concentrating on is to sell the political agenda of the various political parties. To get them katale in the market. Let us go and tell the people what we stand for, the values that we stand for, what we should be known for, so that when that time comes for people to choose the able leaders, we should be attractive enough to be their best choice. Naye kati eggwanga tulitambuliza ku propaganda, espionage, intrigue, enkwe, ziyitiridde. We're not going to move anywhere. Let us have a concerted effort. In Kenya, they were able to move a step ahead because they formed NAC, National Rainbow Coalition. Kyali kibiina ekigatta ebibiina byonna ebiwabula government. Ate government bwe tuba tugiwabula, tetugiwabula mu bubi. I can tell you, for me, if I was government and people complained about the road, I would fix the road. Ndabe ekirala kibaneekwasa. I know that the human desires are insatiable, but listen to the citizens because they are the owners of this country. There is a very easy way of fighting opposition. You don't fight opposition by buying them out. Deliver services and they will shut up. That is the only way you can go about it. Say that again. I am saying there is no way you can... The best way you can fight opposition is to deliver services and respond to their cries. They will shut up because they will have nothing to complain about. Other than buying them out. Yes. Webale, kuba nti gy'oli otulaba. Eno ye program Uganda gye twagala. Tusigaze eddakiika ntono nno okubanga tukusiibula gwatugoberera. Tukyali wamu ne Honorable Robert Centenary atusiigira ekifaananyi ekya Uganda gy'ayagala. Era nga tubadde tutunuulira oludda oluwabula government biki bye balina okukola, balina okwegatta, balina okubeera obumu. Honorable, ebimu ku biriwo ogenze n'ogamba nti government oba party eri mu buyinza kyeyina okukola, party ziri ezitali mu buyinza kukola ebibibaleekaanya, mwe party eri mu buyinza kubikolako tebajja kuddamu kwogera. I do have a question for you as we are about to sign out. It has been happening and it's still happening. How can we really have a torture-free country? You know, what causes the torture-free country is bad governance. And if we can embrace the culture of transition, Nomayanti Centenary azze tumuwadde oba president myaka 5 bw'abakoze bulungi tumwongere 5 awo muli nge Kenya, Tanzania bwe bakikola. Tewali muntu agenda okutulugunya abantu. Era abo olaba abantu be batulugunya be bano aboogera ngaffe abavaayo ne beewaayo ne bavumirira enfuga bbi mu ggwanga li. Yes, the bad governance. And the moment you write, I've seen Kakweza writing, they are factual. Probably the way he brought them out could have been a bit harsh and hostile, but they are facts. Nebakutwala nebakuwayo ku miggo because you are threatening their livelihood. Basically, that is what is happening. Kati nze bwe mba nkola ebintu abannayuganda bye baagala, lwaki banvuma? Tebagenda kunvuma. Ate nja kuba siinamu. Era bw'oba otulugunya mulabewo. Oli ayagala okujja omugaati mukamwa. Naye oli bw'aba takute ku mugaati gwo togenda mutulugunya omwagaza ki? So that's the only way we can have a torture-free country, by
ensuring that we are having rule of law, constitutionalism, we respect our rules and rights of our citizens, but also the ensuring that the welfare of the people is okay, so that there is nobody who is going to rant. Who implements the rule of law? The leaders, first of all, are supposed to make sure they make good laws. Send them to the technocrats for implementation. And we as citizens, we are supposed to obey the laws. Fere tulina kwenyigira mu kubaga mateeka fogwaffe gwa kugonda gazze. Naye ate bwe twesanga nti bano abatugamba okugagondera ate nga bo be banambeemu mu kugamenya. I can tell you we shall be setting a very bad example. Bannayuganda bajja kumenya amateeka kubanga naffe kennyini kiringa bw'oyinza okuba ng'ovuga mu jaamu. Ffenna tuli mu jaamu, tuli mu lukalala tugenda. Naye kati emmotoka emu bw'eti bw'evaamu n'etandika okukola bypass, n'abalala bajja kujja nga bagoberedde. So we must set very good examples. And go back to the rule of law. Today, roundabout tujja kusangamu patrol vehicles ziriko abajaasi. Why? Is that necessary? There are countries, Bokende Britain, which is our our colony, was our colony. Nessa was, amateeka gaffe agasinga we follow the British kind of approach. A citizen ajja kumanya nti I'm not supposed to throw a polythene paper because I'll be arrested. They know. Naye ffe ojja gamba akavera kankasuule wali poliisi bwe najja tujja kwekwatamu. Tujja kutoba bajja kudduka. Twagala ensi yaffe. That's love our country. Ak'obuntu mu lukonjo bakayita batya? Ak'obuntu. Omuntu okuba nti ak'obuntu tekamuliimu. Eritendibyamu ak'obuntu. Obuntu era obuntu ffe tugamba obuntu is obuntu. Ako kenyini kuba tutunuulire bano weewaawo oli azizza omusango awandiise bubi, ffenna tukkiriza nti okawandiise bubi, naye ekimukolwako ak'obuntu ako kaalaga waawo n'okakana ku muntu n'okuba nga alinga akuba ffene. Kizibu kye tulina mu magye waliwo gye bayita order ni moja. Nawe kennyini bakusindika ogenda otulugunye munno. Naye bw'oba ogenda omutulugunya weerowooze nti singa nze gwe batulugunya kino kyenkola munnange singa nze gwe bakikola nandiwulidde ntya. Even if the baziyita lawful orders, but there are some orders which are unlawful really. So you should use your conscience when you're executing the orders from above. And be humane. Bera mwako obuntu. Bia mwako obuntu. Yes, be humane. These people you are torturing are people's children, just like you are. Today, somebody is commanding you to torture somebody, but tomorrow you will be personally responsible for the actions you are executing. And that person who has ordered you to do so may not even be there at that moment. And you will be paying the price. So, think twice before you do certain things. Regimes come and go. Seasons come and go. This one will also go. Okay. So don't die unnecessarily to execute the so-called lawful orders. Wow. We've talked about a torture-free country. Can we really sign out before talking about a corruption-free country? And how can we achieve that? The way we can say we can have a corruption-free country is, first of all, to love our country, respect public resources, and know our limits in expending government resources.
But the leadership should be at the forefront. It's not very good, like I heard at one moment the head of state saying that some of these people there, that we should do lifestyle audit on the corrupt officials. If somebody stole money and invested it here in Uganda, it is better than spending it outside the country. It all comes to the same thing. Corruption and abuse of power, office, and public resources. So it's not where I'm going to invest the loot. It is about me not looting and respecting public resources and putting them to the proper use. Because bwe nziba ensimbi nga za kuzimba eddwaliro, it means I am accountable for all those souls which are going to die because they don't have access to health facilities that dwaliro was supposed to have provided. Hey, it's a sin. It's a sin. Tuyina ebitongole, tuyina ebiteekeddwawo, the constitution yaffe kati ng'eki ekya Inspectorate of Government, IGG naye abeerawo, n'abalala agencies that fight corruption. What do they need to do to combat corruption? Actually, ebyo ebitongole byonna biriwo just to do public accountability on governance. I want to tell you, in the previous regimes ebyo ebitongole tebyaliwo, but corruption was at its minimum level. Ngate ebitongole tebiriwo. During Amen's regime, did you have the office of the IGG? How many people were abusing public resources? Especially civil servants. So it's not about the institutions. It's about the people, the morals, the moral degeneration in this country. Like I can ask you, how many churches? Twina masinzi ameka muno mu ggwanga. People are continuing to sin. Ba pastor bamenyeka, ba reverend, ba imamu, ba sheikh, babulira enjiri. Walona wabera ku street, wabera mu nnimiro. Omuntu avudde mu church agenze wali ku street ya kutechi jambia asemunne. Nenga yawulidde n'enjiri ku Sunday. Twina okwekebera ffe ng'abantu. We need to do a check, spiritual and reality check on ourselves as citizens. And we need to play our part. Any change that is desirable begins with you as a citizen. Well, ebyo nakale tugeze nti bikoleddwa. Ono wuno tumukutte. Abbye ez'obugaali, abbye ez'abalema, ebbomba ku gaali tazitwaliddeeko. Omubbi oyo mu ndowooza yogooza ki ekiba kirina omukolebwa okusettinga an example to the rest? The iron arm of the government must take root. In fact, omusango gw'okubba public resources bandigujje ne mu misango gino egiri civil ne bakuteeka mu capital offenses. Nga bwe tulina giri ejja naggomola. Bw'oba omuntu nawe bakutte. Bw'oba olidde ssente z'eddwaliro kyenkana oba osa abalwadde. Nawe bakutte. Capital offense. I can tell you, the moment we have about 2 corrupt officials executed, nobody is going to touch public resources. They will respect. Obasindise ku kalabba. Bagende basindikibwe ku kalabba. Balyoke ba respecting ensimbi zikole omulimu gwazo. Because we really have enough resources in this country. The problem is how those resources are being utilized. Used. Okay. Well, we only have 2 minutes, and I want to hear from you. Besides all you've talked about above, about the Uganda we want, which other Uganda do you want? Uganda is a part of Africa. And Uganda has all the potential. I can tell you, Singapore is one of the best countries with a stable economy. But
Uganda at one point, economy was the GDP, it was doing better than Singapore. But because the leadership in Singapore decided to focus on building their nation, they were able to move on and gain stability. It's not too late. We can also achieve that. It just requires a mindset change of Ugandans. It requires patriotism. We need to love our country. It requires a collective effort, collective responsibility. Tetwera banga balabe. Let's not look at each other as if we are enemies. Because when FDC says we need schools, NRM should take it in good faith and say, okay, if we need schools, what is the budget requirement? How do we mobilize resources? Because they are the ones in leadership now to ensure that citizens get very good education. If it is about health, let it be a concerted effort. That is why, even in our system of governance, in Parliament, I was a shadow minister for tourism. Whenever government would bring its policies and proposals of how they want to govern this country, we were also given a responsibility to provide alternative policies. Now, once the opposition has provided the alternative policies, merge them, pick out the best, and we move. I can tell you, Uganda will be the best place you can ever live in because we have the resources. We have the minerals, we have tourism, we have the business environment. We even have the market surrounding us. So I believe Uganda can be a better country than it is now. Takes good policies, those ones we have, but how do we implement them? You'll be surprised. The policies we make here in Uganda, some countries like Rwanda pick them, negagenda ate negabakolera ebyamagero. Nefa abagakoze, we are just shelving them and we are like, okay, we're doing them for the sake of it. Can we run this country the way it should be run? Thank you so much for your time, Honorable Robert Centenary. You're welcome. Tusobola kusuka wano oyo gwe tubadde nayo olunaku olwaleero mu programu eno Uganda gye twagala. Okoze buvunaanyizibwa ki gwe munna-Uganda okwagala ensi yo n'okugondera amateeka ag'ensi yo n'okuddira abakulembeze be walonda n'obateeka mu ssetteeserezo n'obateeka ku nninga kwebyo bye baasuubiza babituukiriza. Kwebyo byonna gwe munna-Uganda okoze buvunaanyizibwa ki? Weewaawo gwe nakoze naye olwaleero ku kamera ngamba okoze buvunaanyizibwa ki okwata obudde olunaku olwaleero? Sijja kusukka wano. Nze Mulanzi Robert.